everyone, and welcome back to our classes and welcome to our second quarter for general mathematics. So for second quarter, we are going to talk about business mathematics, and this video we are going to talk about simple interest. So today we are going to solve problems and at the same time examine what is simple interest all about. Okay, so once again, welcome to General Mathematics, Quarter 2, Module 1. And our topics for this module are simple and compound interest. But for this video, we're going to concentrate first on simple interest. So I want you to focus your attention to my presentation, because before we proceed with solving problems, we are going to have the definition of terms first for you to familiarize the words involved in business math. So, magsugod na ta. First word is lender or creditor. Once we encounter this word, this means that this is the person or institution who invests the money or makes the funds available. In easier terms, mo ni sila alaga pa utang or imuhang butanganan sa imuhang kwarta. No? It could be a bank or it could be anything. Next is borrower or debtor. So, mo ni siya ang person or institution who owes the money or avails of the funds from the lender. In other words, mo ni sila ang nagapangutang or nagahiram sa kwarta. Next is origin or loan date. This is the date on which money is received by the borrower. So, the moment nga mag-utang ka, syempre na ay date, ana. That is called origin. Next one is the repayment due or maturity date. This is the date on which money borrowed is to be completely repaid. So, pag mag-utang ta, kung natay date nga nang hiram ta, dapat na po tay date nga kung nasa to uli or fully paid ang ato ang gihiram. So, that is called maturity date. Next is time or term. This is the amount of time in years the money is borrowed or invested. This is the length of time between the origin and maturity dates. So, katong imong origin nga date, katong nag-loan ka or nanghiram kag kwarta, up to the date nga nag-borrow ka, katong iyang length or katong iyang gap or katong iyang span sa time is called time or term. And sometimes or most of the time it is expressed in years. Next is the principal or the present value, or denoted as capital P. This is the amount of money borrowed or invested on the origin date. So, nagitay kwarta nga atong gihiram originally or atong gibutang sa bangko. Ang tawag ana is principal or present value. Rate of interest or rate, no? Annual rate, usually in percent, charged by the lender or rate of increase of the investment. So, kada time nga natay manghiram ta or mag-invest ta og something, na siya rate percentage kung pilang itubo sa imuhang kwarta. No, ang tawag ana nga rate in percent is what we call the rate of interest or simply rate. It is often denoted as small r. Next is the interest. So ang interest, no, mo na tumadungog permanente once we deal with money. Mo ni siya ang amount paid or earned for the use of money. So, mo ni siya ang tubo sa imuhang kwarta. Katong imuhang rate kaganina, no, i-times na to sa to ang principal value, or principal, ang result atong kwarta is ang gitawag nato nga interest. Next is maturity value or future value, denoted as capital F. This is the amount after T years that the lender receives from the borrower on the maturity date. Mo ni siya ang total nag tubo plus ang imuhang principal. No, so mo ni siya ang imuhang uli all in all kung nahiram ka og kwarta. So, in order for us to understand it more, no, ang mga terms, atong tan-awon akong illustration diriya. So, here we have the lender, which is the bank. Remember, lender, sila ang pahiram sa kwarta or butanganan sa kwarta. Karon, syempre, na ay nagpahiram, na ay manghiram or na mubutang og kwarta, ang tawag sa ilaha is debtor. No, so oftentimes most of the debtors are people, no,
But most of the time also, there are companies nga manghiram sa bank og kwarta mo loan. So, ang tawag sa atua are debtors. Then, ang debtor, manghiram siya sa kwarta o manghiram siya sa bangko og kwarta. Ang tawag ato nga original na kwarta nga imong gihiram is the principal. Karon imo na siyang gihiram sa isa ka date. For example, January 1, 2021. Tawag ana is origin date. So, depende sa inyong sabot, no? Kung pila ka saka taas or pila ka years nimo bayran ang imuhang gihiram, no? So mo na siya karon ang principal nato, imong principal syempre patubo man na, no? Business gani. So ang i-multiply nato sa imong principal is called the interest rate. So kalahi-lahi ni siya kada bangko, lahi-lahi po ni siya kada institution. Na uban bangko gagmay ang ilang rate, na ay bang bangko nga dagko ang ilang rate. Kung gusto ka mag-invest, then dito ka sa bangko nga dako og rate kay para dako ang tubo sa imong kwarta. Pero kung gusto ka manghiram og kwarta, dito ka sa gamay og interest rate, meaning gamay lang ang tubo sa imuhang utang sa kwarta. So kana inyong ato ang timan-an, no? Kung mag-invest ta dito ta sa dako ang rate, pero kung manghiram ta dito ta sa gamay ang interest rate. Okay? So, ato ni siyang i-multiply ang duha, ang tawag sa katong tubo is the interest. Okay? And then, ang interest, atong i-add sa imong original na kwarta, kung tayo nang hiram ka, ang tawag ana is now the future value. Okay? Ang future value mo na ang money nga imong iuli sa imuhang lender sa maturity date. Okay? So, muna siya ang mga terms na ato ang na-mention kaganina. Wala na ko na-appeal dari ang time. So, ang time is ang kaning span of time gikan sa imong origin date hantod sa imong maturity date. So, kung tahay ang inyong contract sa imong bangko is for 2 years. Tapos, nang hiram ka ato ang January 1, 2021, kailangan mauli nimo ang kwarta by, ano sa man? 2 years man. You're going to pay it January 1, 2023. No, ing ana siya. So muna siya ang terms sa business mathematics. All right? So I'm going to present to you formulas that we can use in dealing with simple interest. So dito sa start sa simple interest. So we have IS. No, IS means simple interest is equal to P times R times T. P is principal, R is rate, T is time. So, nagtapad-tapad man yung letters din ha, that means you're going to multiply. So, P times R times T. Next formula is T. Gamito nimo ni siya kung gipangita nimo ang time is equal to IS or simple interest over principal times rate. So, ang atong buhaton ani, i-multiply sa nato si P o si R. Pagkahuman nato siya multiply aning duha, atong i-divide na karon sa imuhang IS or simple interest. Next formula is for R. Kung pangitao nato ang imuhang rate, you are going to use this third formula. So, R is equal to IS over PR. Okay? I-multiply sa nato si principal ug si rate before nato siya i-divide sa imuhang simple interest. Next, we have formula for finding principal. So, gamito na to ni ko pangitaan to si principal o given ang imuhang IS o ang imuhang R and T. So, P is equal to IS over RT. I-multiply sa nato si rate o si time before nato siya i-divide sa imuhang simple interest. Okay? Another formula is P is equal to F minus IS. Kung given gani imuhang future value or F, given po ang imuhang IS or simple interest, you can use this formula in order for us to find your principal. So, P is equal to F minus IS. The last formulas are F is equal to P plus IS. So, kani siya, gamito ni siya, kung ipangita si future value is equal to P
plus S or principal, i-add nato simply sa imuhang simple interest. Pwede po, kung kintahay, dili gani given si IS, no? Dili siya given sa problem, pwede nato ni siya gamiton. Okay? Gamiton nato ni siya kung gihatag si P, si R, o si T. Walay IS. So, unsaon? F is equal to P, i-multiply siya sa 1 plus R, T. Okay? Ato sang i-multiply si R o si T, ang imong rate of time. Pagkahuman, i-add nato ang answer ani nilang duha sa 1. Pag human nato add sa 1, ato na siyang i-multiply sa imuhang principal nga naa sa gawas. Okay? So, let us proceed now with our examples. Our first example would be katong problem. No, nga, naa siya given na table, diha sa inyong modules, na diha given na table, pero ang ubang part sa table is naka-blank. So, what we are going to do is fill in the blanks. We are going to use these formulas, kanita na nimong formulas din here. We are going to use all of these in order for us to solve for the missing pieces of your table. So, let's proceed to that.